Is half of you are going to watch and the other half are going to line up. So let's say Половина смотрит, половина выстраивается. these guys over here, just relax. Вот те, кто с той стороны, No, just sit, stay there, just pay attention. Yeah, don't go get a смотрите, sandwich. что делают остальные. You guys here, what we're going to do is we're going to have half of you, we're going to have a line. There's going to be a line here behind me, Часть народа здесь, за and a ним, line behind Phil. часть за Филом. We're going to have a person on standing on each shirt. На каждой из футболок стоит по человеку. Just here, yeah. Okay. So yeah, right there. Да, да, да. Understand what he's saying. So what it says is there's a box, Это коробочка. and it's a box that we use for all kinds of drills. We usually call it the box of death. Коробка смерти, так что мы называем и используем для всех упражнений. This is the D line. This is the O line. Это защита, там атака. These are the throwers. So Это can you кидальщики. grab that disc behind you. Диск сзади. So what's going to happen is, let's assume for this drill, yeah, just one of you has a disc. Just О, one. только у одного из вас диск. Now, for the sake of the drill, the force is always going to be flick. А форс все время форхенд. Oh, no, I'm going to switch it. Other way. Force is always backhand. Все время бэкхенд. So we're going to step out in the middle of the field. It's like I'm playing defense on Phil. So A, it's always backhand. So I always want to be on this side, right? Он с этой стороны, потому что мы держим на бэкхенд. So what we're going Он to do защитник. is we're going to make it so that I have a partner, the first person in line, right? He's my partner. He's still there. Паш его напарник He's talking to me. подсказывает. And so what's going to happen is, what's your name? Матье. Matthias. I knew that. Damn it. Matthias is the greatest thrower in all of Europe. So he can throw whatever he wants. So when Matthias has the disc, I actually want to prevent the easy score because he can throw it to Phil from anywhere. So when he has the disc, my partner's going to say, no deep, no deep, no deep. Матиас один из лучших кидальщиков Европы, поэтому Паша, когда у Матиаса диск, будет говорить не дай дальний, не So дай I wanna дальний, be но here, дип. wherever Phil's cutting, I want to be deep. I want И to он будет все время exaggerate. I want to заграть его от exaggerate зоны. that deep cut. No deep, no deep. So now when he swings the disc, Когда он переводит диск, so what's your name? Tony. Oh, nice. Tony. So poor Tony. This is Tony's first day. He does not know how to throw anything. это первый день Тони в тарелке, он не знает, как кидать. So Tony, when Tony has a disc, Когда у Тони I диск, know he's not going to huck it я знаю, что well. он не кинет дальний So как. I have to switch from being no deep to my partner now. When the disc goes, he's going to say no under, no inside. Напарник скажет, что So никакого now I открывания на have to диск, haul no out under. to get in front of Phil and defend the under. And I И want он to stay tight. защищает его от диска все время. So then it gets swung again. И когда он переводится обратно, No deep, no deep, заработало. And then swing it. Переведи. No inside. No inside. No Okay. under, no So you under. guys, so we're for 5 or 6 seconds, you're going to go out, Under. you're going to play D, and you're going to change your position. Вы будете играть защиту и менять свое положение на поле в соответствии с тем, что подсказывает вам человек сзади. So not only am I worried about Phil because he's cutting and I don't want to get broken, but Я не только думаю о том, как защищать Фила, I'm который... listening for my teammate and trusting him because I don't always know where the disc is. Я не всегда знаю, где находится диск, поэтому я доверяю своим сокомандникам и не только защищаю Фила, но и слушаю их сокомандников. Yeah. So as cutters, we're not gonna cut just always moving like this, constantly running. Так делать right? не надо. Because we don't really do that in the game. Мы так в And игре не it's делаем. fucking tiring. Не все время. Yeah? And it's so as cutters, I'm gonna right here, and maybe I'll stop for a second. Я могу right? бежать туда, остановиться на секунду, And then maybe I'll continue here, продолжу здесь, and then go, and then maybe stop for a и second. могу опять остановиться на секунду, если хочу. And also, this is a defensive drill, Это упражнение для защиты. so stopping helps him get in position, right? И когда атакующий останавливается, помогает защитнику занять правильную позицию. We're trying to make the defense better, Мы not хотим the сделать offense защиту right now. лучше в этом упражнении. The last thing is trust. Even if Phil is all the way up here, Если Фил будет здесь, and if my partner is yelling no under, и мой напарник говорит, I have to дайте короткий, fucking, yeah, sorry. лучше встать вот I так. have to get over here. I don't care if Phil's here. I don't care if he's out of the box and he's breaking the rules. I have to be no under because my partner is telling me and I trust him. Даже если он вышел за предел коробки и находится вот в таком положении, где не имеет смысла так So whatever держать, я he доверяю does- своему партнеру и встану именно так. I'm sorry. I'm sorry, I'll stop. No, I my will stop bad. translating. Trust.
I love my partner. I trust him. So just make sure you exaggerate whatever he says. Even if Phil's going deep, and all of a sudden you go, Idaho, no deep. I have to get no deep. Phil, I gotta run and get there. Right? То есть даже если вы видите, что человек бежит на дальний пас, и вам кричат, не дайте дальний, старайтесь больше, чтобы чуть не дать дальний. Okay, so Phil's taking the other half over there. I've got this half here. We're gonna cycle in throwers, unless we have anybody that's injured, they can throw too. Если есть травмированные, они могут стать кидать, остальные в упражнении. And when does drip stop? I'll call it. I'm gonna check the disc in, and I'm gonna say stop, 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 and then next group. It's about 7 or 8 seconds. Does that make sense? Yeah, if you have deep, you'll help me and tell that no deep. Yeah, so for me, he is the best thrower. I am the worst thrower. Offense here. Everybody cool? So, Owen Gee, who's in? Who's in? Oh, who's your partner? All right. Я защитник, ты не подсказываешь. All right, so I'm the worst thrower. Perfect. Okay, ready? Just sit. No deep. Так, здесь и там. Line 3. No, yeah, he doesn't. Just between us. Okay. Yeah. Hey, nice. Let's go next group. Quiet. And you don't have only one person talking. You have a lot of people talking, right? На высоком уровне игры вы велите молчать, и у вас не бывает так, что один игрок говорит, все кричат. When I'm playing, I'm not just doing that and listening and reacting. I'm also have to sift out multiple voices. То есть помимо того, что вы держите игрока и слушаете тому, кто вас подсказывает, вам нужно еще фильтровать весь окружающий шум. So what's going to happen is that we're going to do the same drill for a few minutes, but let's say the D and the O come out here. И уходите атаку и защиту по одному игроку. So he's still a partner. Who's your partner? Who's talking to you? So По-прежнему слушаешь Пашу. I want him to turn around and say, who's got me? And I want you to say, I got you. So he can hear your voice, right? Say, I got you. I got you. Я твой Okay, парень. so he's going to be talking, but also Timur and I, everyone has, let me step back. He's talking, I'm talking, Timur's talking. And when we're talking, I can get in the wrong direction. I can yell no inside. I can yell, ah! But he has to be able to sift out his voice from our voices and still react. То есть вначале выходит игрок защиты, слушает голос того, кто будет ему подсказывать, а потом мы с Айдахо будем ему мешать. А ты кричишь, что Тёма Поехали! Like that. Я буду подсказывать Тёме, Пашу! Я буду подсказывать Пашу, чтобы он подсказывал Тёме. Паш, мы будем подсказывать, ты подсказывай, Всем ясно, да? С опозданием только. Без считай до 5 говорю. Because sometimes you can't hear well, and so you want to listen, but you also just want to check. Это конец. No, when you are defending, Так же. Одиска. Bring it in. Jog it in. All right, so that was the second awareness. Второе упражнение на бдительность. So we worked on how to do it as a mark, how to do it as a downfielder. Мы работали над блоком и теперь над защитой поля. And again, that one skill is a skill that separates elite players from not elite players. Это то, что отделяет элитных крутых игроков от негров. One of the things we get from a lot of people asking questions is, how do we practice like a tournament? How do we make it harder? How do because it's hard to replicate a tournament in intensity at practice. Часто задают вопросы, как симулировать турнирную ситуацию, как сделать это на тренировке. So on Sockeye, we have a lot of drills where it's me versus you, everybody's watching, and everybody is yelling to replicate what it's like in the hardest part of a tournament. В Сокай часто происходит упражнение, например, они вдвоем друг с другом делают что-то, и все на боковой подсказывают им, говорят и громко кричат, чтобы симулировать турнирную ситуацию. So as you replicate these types of things, when you go to a big tournament and you're in the semis or final or this very important game or a showcase game, you've already been there.
nothing's going to shock you. You've already been there. You do it every day, and that's what the best teams do. И когда вы пойдете на какой-нибудь турнир, где будете в шоу-кейс игре какой-то выставочной, да, или же в полуфинале или финале важном, вы сможете все это повторить, потому что вы уже в такой ситуации были, вы это пробовали на тренировке.